Good morning, students. Today we'll solve some exercise problems on the chapter integers. So let us solve some exercise problems. So take first question. Write 4 negative integers greater than minus 20. Here you have to write 4 negative integers greater than minus 20. Minus 20 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ 4 negative integers you have to write down. So write the solution is greater than minus 20 is minus 19, minus 18, minus 17, minus 16. These are the 4 negative integers greater than minus 20. Therefore, you have to write minus 19 is greater than minus 20, minus 18 is greater than minus 20, minus 17 is greater than minus 20, and minus 16 is greater than minus 20. Therefore, minus 19, minus 18, minus 17, minus 16 are the 4 negative integers which are greater than minus 20. Next take second B. Write 4 negative integers less than minus 10. Here you have to write the 4 negative integers less than minus 10. Minus 10 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ minus 10 less than 4 negative integers are minus 10 is less than minus 11, next minus 12, minus 13, minus 14. So then 4 negative integers less than minus 10 are minus 11 is the first negative integer which is less than minus 10, next minus 12, minus 13, minus 14. These are the 4 negative integers which are less than minus 10. ಹಾಗಾಗಿ minus 11, minus 12, minus 13 and minus 14 are the 4 negative integers which are less than minus 10. In this way, you have to write the negative integers. It may be greater than the given number or less than the given number. Next question. Write all the integers between the given pairs and write them in the increasing order. Here you have to write the all the integers between the given pairs. Here some numbers are given in pairs. You have to write the integers in between the given pairs. ಇಲ್ಲೇನು pairs of numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ integers ಒಳಗಿರುವ numbers na you have to write down. Next, write them in the increasing order. You have to write that integers in the form of increasing order. So here some integers are given in pairs. So A1 0 and minus 7, B minus 4 and 4, C1 minus 8 and minus 15, next D1 minus 30 and minus 23. Here some integers are given in pairs. You have to write them in the increasing order. So take first question, that is a 0 and minus 7. These are the numbers which are given in pairs. ಈಗ ಜೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 and minus 7. These are the integers. You have to write all the integers between the given pairs, that is 0 and minus 7, and write them in the increasing order. 0 and minus 7. So you have to write in the increasing order, that is ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 6, minus 5, next minus 4, minus 3, minus 2 and minus 1 are lies in between 0 and minus 7 in the increasing order. Therefore you have to write the integers which are in the lies between the given pairs of numbers, that is 0 and minus 7 are minus 6, minus 5, minus 4,
-3, -2, -1. So in this way you have to write the integers between the given pairs in the increasing order. Next take B1, -4 and 4. That is -4 is the negative integer and 4 is the positive integer. You have to write the integers between these given pairs of numbers in the increasing order. -4 -4 ಮತ್ತೆ +4 ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ -3 is the which is increasing order than -4. Next -2, -1, next 0, next 1, 2, 3. These are the now integers which lie between the given pairs 4 and 4 in the -4 and +4 in the increasing order. Therefore write -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 are the integers between the given pairs of numbers in the increasing order. That is -4 and +4. Next take C1, -8 and -15. Here both pairs of numbers are in the negative integers. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು -8 ಹಾಗೆ -15 ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ -15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ -14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ -13. next -12, -11, next -10 is greater than -11, next -9 is greater than -10. Therefore the increasing order between the integers between the given pairs of numbers, that is -8 and -15, are, you have to write -14, -13, -12, -11, -10 and -9. In this way you have to write the integers between the given pairs in the increasing order. ಹಾಗಾಗಿ -8 and -15 ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ -14, -13, -12, -11, -10 and -9. Next take D1, that is -30 and -23. You have to write the integers between the given pairs of numbers, that is -13 and -23 in the increasing order. So start. -13 is greater than -29. So write first -29, next -28, -27, next -26, next -25 and next -24. These numbers are lies between the given pairs of numbers, that is -30 and -23. ಇವಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದು -30 ಮತ್ತು -23 ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಇವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -30 and -23 ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ -29, -28, -27, -26, -25 and -24. In this way you have to write the all the integers between the given pairs in the increasing order. Take next question. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year. Here following is the list of temperature of 5 places in India. There are 5 different places in India are given, and the temperature of the particular day of the year is also given. Here place Siachen, Shimla, Ahmedabad, Delhi, Srinagar. So then the temperatures of the given cities are given, that is 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius, 2 degrees Celsius below 0 degrees Celsius, and the temperature of Ahmedabad is
30 degree Celsius above 0 degree Celsius, and place Delhi 20 degree Celsius above 0 degree Celsius, and the place Srinagar, the temperature of Srinagar is 5 degree Celsius below 0 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ here you have to find out write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು blank column ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ you have to write the temperature of these places in the form of integers ಫಾರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B1, following is the number line representing the temperature in degree Celsius. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೋವ್ 10 degree Celsius. 10 degree Celsiusಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 5 places in India on a particular day of the year is given. ಇಲ್ಲೇನು 5 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ temperature. Take first one here, Siachen. The place that is given is Siachen. Siachen ಅಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 10 degree Celsius below 0 degree Celsius. Here temperature given is 10 degree Celsius below 0 degree Celsius. Here first in A you have to write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ Siachen. Here given temperature is 10 degree Celsius below 0 degree Celsius. 0 degree Celsius ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 10 degree Celsius. Here below means negative. It is a negative integer. 10 degree Celsius ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 degree Celsius ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore it refers to negative integers. that is here 10 degree Celsius is given, therefore minus 10 degree Celsius. You have to fill in the blanks, that is minus 10 degree Celsius. ಹಾಗಾಗಿ Siachen ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ minus 10 degree Celsius. Next take Shimla. The place given is Shimla. You have to write the temperature in the blanks, that is 2 degree Celsius below 0 degree Celsius. 0 degree Celsius ಗಿಂತ minus 2 degree Celsius ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ. ಬಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ every time you have to write it as below means negative. It is a negative integer. Here given 2 degree Celsius, therefore write minus 2 degree Celsius. Therefore temperature of Shimla is minus 2 degree Celsius. Next place given is, that is Ahmedabad. It is the capital city of Ahmedabad. Here the place given is Ahmedabad. Here temperature given is 30 degree Celsius above 0 degree Celsius. So 0 degree Celsius ಕಿನ 30 degree Celsius ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Here given is above, therefore it should be
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಎಬೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. therefore write in the blanks, that is plus. Next, 30 degree Celsius is given, you have to write 30 degree Celsius. Therefore the temperature of Ahmedabad is plus 30 degree Celsius. Next, Delhi. The place given is Delhi. Here given 20 degree Celsius above 0 degree Celsius. 0 degree Celsius ಗಿಂತ 20 degree Celsius temperature of the Delhi city is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ here above is given, therefore it is a positive integer. therefore write plus. Here the temperature given is 20 degree Celsius, therefore write 20 degree Celsius. therefore plus 20 degree Celsius. The temperature of the Delhi city is plus 20 degree Celsius based on the given problem. Next, Srinagar. It is the place given is, fifth place is Srinagar. Here the temperature is given is 5 degree Celsius above below 0 degree Celsius. 5 degree Celsius below 0 degree Celsius is given. So here the temperature is 0 degree Celsius ಗಿಂತ minus 5 degree Celsius is ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it is a negative integer. therefore write minus. Then the temperature given is 5 degree Celsius. therefore write minus 5 degree Celsius. Next, B1. Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. You have to draw a number line which represent temperature in degree Celsius. Here temperature in degree Celsius is given. You have to write the number line in the form of temperature in degree Celsius. The number line consisting of positive integers, negative integers as well as 0. therefore write the number line 0, then positive integers are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. These are the positive integers. Next, negative integers are minus 5, minus 10, minus 15, minus 20, minus 25. This is the negative integers. In this way, you have to draw the number line which represents temperature in degree Celsius. Next, plot the name of the city against its temperature. You have to plot the name of the city against its temperature. Here places is given, temperature is given. You have to plot the name of the city against its temperature on the number line. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, minus 10 degree Celsius. Here look at the number line. Here 0 is there, minus 5, minus 10. Here Siachen temperature minus 10 degree Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ so mark here minus 10, that is Siachen. Next place that is Shimla, minus 2 degree Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Look at this number line. Here 0, 1, minus 1, minus 2. It is a negative integer. Therefore minus 2. The place is Siachen, that is minus 2 degree Celsius. Therefore mark here, that is Shimla, minus 2 degree Celsius. And next place is Ahmedabad, that is plus 30 degree Celsius. Dear students, look at this number line. Here positive integer, that is 5, 10, 15, 20, 25, 30. Here plus 30. This place is Ahmedabad. Therefore mark plus 30 degree Celsius is, that is Ahmedabad. Next, fourth place is Delhi, that is plus 20 degree Celsius. 20 degree Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು positive plus. Therefore 5, 10, 15, 20. Here 20 is there, 20 plus 20 degree Celsius. Therefore mark here, that place is Delhi. Next, last one, Srinagar, that is minus
5 degree Celsius, therefore mark here 0, negative integer that is -5, that this place is -5, mark it as Srinagar. ಹಾಗಾಗಿ -5 ಏನಿದೆ ಶ್ರೀನಗರ್. In this way you have to mark the name of the city against its temperature. Next you have to find out which is the coolest place among these cities. among ಏನು ಇದು 5 ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೋ ಇಸ್ -2 degree Celsius, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಮ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಏನಿದೆ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 5 cities, that is coolest place is Shimla. Therefore write the coolest place is Shimla. So the coolest place is Shimla. Next D1, write the name of the places where temperature are above 10 degree Celsius, that is plus 10 degree Celsius. ಇಲ್ಲೇನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು +10 degree Celsiusಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ +30, that is Ahmedabad, 5 plus 30 degree Celsius, that is Ahmedabad, and +20 degree, that is Delhi. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರ ಅಬೌವ್ 10 degree Celsius ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ temperature are above 10 degree Celsius are Ahmedabad and Delhi. You have to write Ahmedabad and Delhi are the places where temperature are above 10 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ 10 degree Celsiusಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Dear students, let us take homework for today. First one, write 4 integers less than -20 degree or -20. So next, second one, write 6 integers greater than -42. Here you have to write 6 integers greater than -42. In first problem you have to write 4 integers less than -20. So that's all for today. Thank you.